تحية مرة أخرى. أفراد الطاقم اليوم تحدثوا اللغات عديدة لسلامتكم وراحتكم. تحية لقطاع سكاورز ومسافرين من هذه الرحلة. نظام سكاورز هو برنامج ترى لمرات للمسافرين، ولازم تكون جواز زاد في كل مرة تسافرون معنا. إذا رغبت في انضمام البرنامج بنصح أفراد الطاقم وأنسى موجات اليوم. هذه رسالة مهمة من الحكومة الأسترالية. حدثت أستراليا قوانين صارمة بشأن الأمن الحيوي، وهي تسري على جميع المسافرين. تحتوي بطاقة الدخول التي توزع عليك أسئلة عن المواد التي تصطحبها معك لأستراليا وعن الأماكن التي قمت بها. يجب عليك الإجابة على هذه الأسئلة بصدق، فهي وثيقة قانونية، وأي بيان غيرها يؤدي إلى غرامة. سيتم فحص هذه البطاقة من قبل المسؤولين عند وصولك. يجب عليك أن تثبت نعم على بطاقتك إذا كانت لديك منتجات غذائية أو نباتية أو حيوانية أو معدات مستخدمة في الأنهار والبحيرات. لا يسمح بدخول الأطعمة المقدمة لك على متن هذه الدائرة. هناك احتمال طويل أن تكون تقع أطراف الأمراض المعينة. إذا كنت تشعر بطوعة خاصة بالقشعريرة أو بالبرد أو بالتعرق، فالمهم لصحتك الذاتية ولحماية الآخرين تقبل أحد أفراد الطاقم. نتمنى لكم رحلة سعيدة مليئة ومراجعة في قضاء المساعدة من أفراد الطاقم. Ladies and gentlemen, our multinational cabin crew on board today come from 18 countries and speak 19 languages. Please ask us for help throughout the flight. Welcome to our Emirates Skywards and Qantas frequent flight members. Switch on your Wi-Fi and connect to the on-air network. You can use your laptops once the seatbelt signs are off. You can also use your mobile phone and data roaming. Our roaming charges will be billed by your service provider. Please set your mobile phone to silent or vibrate as a courtesy to others. This is an important message from the Australian government. Australia has strict biosecurity laws that affect you. You will receive an incoming passenger card that asks questions about what you are bringing to Australia and the places you have visited. You must answer this truthfully. It is a legal document, and a false statement may result in a penalty. It will be checked by an official on your arrival. You must mark yes on your card if you have certain food, plant or animal products or equipment or shoes used in rivers or lakes or with soil attached. Food supply on board must be left on board. After any international travel, there may be a small chance that you have been exposed to a communicable disease. If you're feeling unwell, particularly with fever, chills or sweats, it is important for your own health and for the protection of others that you bring this to the attention of the cabin crew members. On behalf of Emirates and the crew, I'd like to wish you all Ramadan Kareem. We hope you enjoy your flight, and if there's anything we can do to help you, let us know.